September 11, Monday, food budgets and home-cooked meals. I am a mother with a 10-year-old daughter. For the past 3 years, I've been setting a monthly budget for our food and cooking homemade meals. I was inspired to start this after coming across a blog about food budgeting and frugal living. At first, I started with a monthly food budget of 500,000 won, but now I have brought it down to 450,000 won. Setting a food budget has several advantages. Firstly, having a predetermined budget helps me be more mindful of my spending and trains me to use money wisely. It also makes me keep track of the ingredient in my refrigerator, so there is almost no food waste. Also, by planning meals 3 to 4 days in advance, I no longer have to rush to prepare dinner, and it makes me feel productive. I cook homemade meals within the budget and share my experiences on my personal blog. 왜 이렇게 빨리 읽었지? 급한가 봐요. 한 개 더 읽어야 된다는 생각에. 지금 사실 바깥 이제 10분 있다 나가야 돼가지고 막 급하게 읽었네요. 뭐 푸드 버젯 같은 경우에는 저도 굉장히 해야 되는 것 중에 하나기는 한데요. 저도 이제 음식을 해 먹어야 되는 자취생으로서 네, 해야 되는데 옛날에는 한번 해보긴 했는데 그렇게 it didn't work very much. 잘 되지는 않았어요. 근데 뭐 그래도 필요하죠. 뭔가 음식을 집에서 최대한 먹고 배달 음식 안 시켜 먹고 배달 음식 먹기가 너무 쉽기 때문에 배달의 민족 이런 거 때문에 네, 좀 해야 되는 편이에요. 근데 지금은 지금 좀 정신이 없고 아마 I can start in November, sometime in November. 근데 아직까지는 조금 그래요. 그래도 조금 음식을 간단하게 먹으려고 노력하고는 있어요. 오케이, 다음 거 바로 이어서 할게요.